I would like to welcome you to the 37th National Situation Report presentation by Dr. Mustafa Bite, Director of Health Services, who will be presenting the report on behalf of the Chairman of the National Health Emergency Committee, that's the Honorable Minister of Health, Dr. Ahmed Lamin Samate. Dr. Bite, s'il vous plaît. Good evening once again. Like stated earlier, we are given the 37th National Situation Report since the confirmation of the first case of the novel coronavirus disease in the Gambia on the 17th of March 2020. So 33 new laboratory test results have been received and all tested negative for COVID-19. Of these 33 results, 32 are new tests conducted, and one is the result of a repeat test on the only active case now. New persons, 8 Gambians, 1 Senegalese, and 1 Guinean taken into quarantine on account of traveling into the country from Senegal. Daily follow-up of 99 low-risk contacts still ongoing to ascertain manifestation of symptoms of COVID-19. The country currently has 89 persons under quarantine, 1 active case, and no probable case. A total of 456 tests were conducted and 10 are positive. 297 people completed quarantine, 645 contacts traced, and 310 people completed follow-ups. Globally, since 31st December 2019 and as of 27th of April 2020, a total of 3,050,081 cases of COVID-19 have been reported. Of these, 211,202 deaths were registered, and 919,746 recovered from the disease. For the reports in Senegal, they've recorded now 736 confirmed cases, 284 recoveries, and 9 deaths. On logistics and safety, so there is mandatory temperature checks initiated at the Central Medical Stores, the EOC, main gate as a prerequisite for entry of staff and visitors into the complex. There is a formation of a security task force to support Ministry of Health on COVID-19 response. On surveillance and the laboratory, 10 new persons taken into quarantine and newly discharged patients to be followed up for another 2 weeks. On case management component, so as of now there is only 1 COVID-19 patient is asymptomatic and currently isolated at the treatment facility. The patient was resampled, another sample was collected and it tested negative. Another negative sample is required to ascertain recovery status. Psychosocial support regularly given to patients isolated, persons under quarantine, and health workers involved. Safe and dignified burial procedures were observed in the burial of a suspected case in Farafenye, North Bank East. But the results received showed that he was actually negative. The first phase of the Namban Clinic renovation done by Tough Global will be completed soon. On risk communication and community engagement, 7 TV and 3 radio programs successfully conducted, 1 press briefing conducted, 8 communities and 345 households sensitized or engaged on COVID-19 preventive measures using existing community structures. Summary of social media activities: 4 Facebook
and 2 Twitter posts shared with a cumulative engagement of 12,300 people reached. Summary of calls made to 1025. A total of 290 calls received, 281 COVID-19 related and 9 non-COVID-19 related. 9 were booked for further follow-up by contact tracing teams and 6 booked for further follow-up by the quarantine team. Regarding our next steps, the Minister of Health will embark on the following: voluntary testing of all patients with respiratory symptoms at all health facilities, engage private pharmacists to report clients presenting with flu-like symptoms to the rapid response teams, sensitization of the public on the existence of burial teams in all health regions, fumigation of homes of newly discharged patients who have recovered from COVID-19, strengthen RRTs and contact tracing teams at all regions, expand isolation centers in all major health facilities and hospitals, deploy newly hired health personnel in their duty stations, enforcement of the letter and spirit of the restriction orders contained in the state of emergency declared, strengthen community surveillance in all regions, especially on designated border areas, continue with daily follow-ups of low-risk contacts and those discharged from quarantine, and encourage public reporting and self-reporting of suspected cases through the toll-free line 1025. Finally, the Minister of Health would like to appeal to communities along the common border between the Gambia and the Republic of Senegal to remain vigilant and report all illegal entries or suspected activities in their areas to their nearest security post or local authorities. We would also like to renew our call on security personnel, especially those within the borderline communities, to carry out regular patrols and closely monitor the movement of people and goods within their jurisdictions. We thank all those who are complementing the efforts of the Gambia government in cash, kind, or any other form in mitigating the direct and indirect impact of COVID-19 on our livelihoods. We would also like to appreciate the efforts of TAP Global Africa for supporting one of the buildings at Namban Clinic. Together we can defeat COVID-19 in the Gambia. Thank you very much for your kind attention. Thank you very much, Dr. Bite, for that elaborate update. Ladies and gentlemen of the COVID-19 media corps, I know we are all rushing to go and break our fasts. If there is no question, you have something else. Yeah, welcome. Good evening. This part of it is a follow-up question to the question that was asked last quarantine center in India. Yeah. On my Monday program, I received a call in LRR, specifically in Kenya, that if the person said there is no quarantine center in Kenya, but if there is, can you know where is the quarantine center is in Kenya? And as well as in Nyamin, which of the Nyaminas I don't know, but the person said Nyamin. So I made a follow-up question to ask which of the Nyaminas, but the person didn't reply. So I would want to know, if first, how far have we gone with the quarantine center, availability of the quarantine center in NBR, and if yes, we will want to know. And also when it comes to the camp, if there is no, but the person said there is no quarantine center in camp, but we will want to know if there is where, and also as well in Nyamin. Which of the Nyaminas I cannot ascertain. Doctor? So thank you. For the quarantine centers, it's a policy that we've taken that we want every region to have a quarantine center. It's easier for the people so that they are moved to long distances and all. But they are looking, most of the time, the places are not appropriate. But there are efforts still going on. As of now, we don't have quarantine centers anywhere else apart from this area and Basse. Basse, we've had, I think, identified 2 or 3 areas which we think that they are fine, which we can use. But
so far, all the other places they are trying to look out because it's usually cheaper there, but it has to reach certain standard for people to um, to like it very much. Yeah, so those How are the about issues. North Bank? Is the same? Not banked also, we are actively looking and we've not had. So if we have cases like that, we bring them to the hotels here. But if we have their good ones, we will use it. Like I said, the minister was in the North Bank over the weekend to check one of the health facilities. So the progress is on, work is being done, as Doctor explained. Yeah, for one more. Yeah, li ma doon laajte mooy ci mbiru contact tracing ndax gis nañ Gambia bi ko biñ déggee mbiru COVID-19 bi daanaka 10 cases yi nii 8 yi alhamdulilah sant yàlla wér nañ ko benn case bi waaye loolu mënut a wan ne Gambia fii ñun ñëpp suñu xel dal na ci COVID-19 bi ne amuñ yeneen suspected case wala ay nit yi nga xam ne ministry bi or health authorities yi yëguñ ci ñoom ne am nañ virus bi or suspected ne am nañ virus bi ndax fooguñ tam ne comme niñ waxee voluntary testing bi tam dina gën a xajamal mbir mi parce que day tax nit ñi di sóoru kenn du xam kan mooy kan am su on mbir mi pour mu gën a law day gën a yomb. Ok, jërëjëf, docteur bi. ñeneen test bi wala nga problème bi si test bi dafa tax nit yi duñ génn. non li ma miin ci test bi mooy xam nga fi mu nekk nii li ñu waxoon mooy ku suspect da ngaa toog sa kër. ñu fekk si la waaye léegi bu ñu nee voluntary test bi nit ñi ñu ngi génn pour ñëw test doo xam ku am ak ku amul la bokk ak moom moto tam dafa mel ni yéen mu ngi gën a spread disease bi daanaka bu toogoon ci këram ñu fekk di ko sax. So loolu yow wax nga lu am solo am na different methods comme South Africa for example noonu la gaa nekk di def dañoo try pour dem house to house pour dimbale nit yi na yeneen dëkk moom dañoo wax nit yi ñëw place ñu def ko waaye luy decide loolu yëpp dafa am dañoo seet man-man bi ak lu fa am ak dañu mën a determine loolu waaye lu ñoo def mooy su nekkee dañoo ñëw si facilities area because ñuy sol lab bi léegi-léegi sax ñun suñ demee si yeneen kër yi daf dee tax because lu ñoo sol ay yooyu daf dee tax sax ñu bari duñ bugg a test comme man am na ñu nga xam ne ñu ngi ko bugg a test ñu ne ko xaaral ñu ñëw sa kër test la mu ne non bul fa ñëw parce que noo leen dee solo ay yooyu daf dee tax ne boo si wax ay yooyu waaye ñu ngi wook si loolu pour nit yi wàññi loolu waaye suñ amee benn place bu nga xam ne ñëpp dañoo ñëw waaye suñ fa ñëwee dañoo wane ne dañoo sori wante ñëpp ñu ngi sol masque comme niñ ko advisé kenn kuy saxat mu ngi toppatoo bu fa am kon incha allah waalante du fa am even si moto yi sax suñ wàññee suñ dugam moto yi suñ génnee only mu necessary rek then fu ñuy sol masque ku nekk su solee masque dina wook waaye ñëpp suñ solutee masque then da nga gis ne dina nekk problème so loo wax lu am solo la ne jarul suñ xel dal naaw sa neighbor o su kiram di taaka waaye egseegut si yow nga tëdda di nelaw si den yow understand na luy xew ba pare luñ gis mooy si dëkka yëpp noonu la di def di am période bu nga xam ne dangaa foog ne dara nekku di am si dëkka yëpp dangaa gis ne loolu nga ñu ngi ko woyee di lol this one dafa jaaxal ñu bari lu tax muy xew si this epidemic daf di am période bu nga xam ne nekkuloo di am disease nekkuloo di am case nga tuub rek case yi commencé di bari gis nga Sénégal léegi case yi mu ngi bari mu ngi piik soo gisee léegi nu mu mel so ñun ñi ngi xam loolu ñu ngi bàyyi loolu xel moo tax kenn warta toog di feel ne léegi yëpp jeex na ñun ñu ngi feel ne ñu ngi si that period bu lool bi nekka so ñëpp a war a active continuer di sol masque continuer di bàyyi lu ñu wax continuer def lu ñu as pour incha allah lii bu mu egsi fii so contact tracing bi ñoom ñu ngi gën a xarañ fu mu toll ne pour gën a liggéey pour because ñu ngi waxtaan lii bër bu set ne ñun time bi leen war a gën a liggéey not time bi leen war a toog safara mu ngi la wóor so foog loolu fay njëkka dara jotul la nga door a nokki waaye su dul loolu moom war loo nokki we should still be working hard xanaa loolu la daal suñ contact tracing yi daal gars yi relax agon incha allah. salaamaaleykum docteur bi tey maa ngi tudd Fatou Samba maa ngi liggéey Gambian Talents TV suma question bi moo nekk ndax yéen a ngi liggéey ak ñi nga xam ne ñoo nekk Ministry of Roads maanaam Ministry of Work parce que gis nañ ne jamono ji si suba su nit yi di dem liggéey di nga gis ne ñu bëree bëri dañuy nekk si dañuy nekk di booloo
te ñu ngi wax fu nekk social distance gis nañ ne driver yi wax nañ leen ne fu nekk nit yi buñ dugal si moto like wàññi neen nit yi nga xam ne ñoo war a dugal si moto but gis nañ ne si loolu noonu wàññi boobu ku jos nit mu dem la waaye su nit yi nekkee si fi nga xam ne moo nekk fu ñuy utee moto gars yi dañ fa dee dajaloo fu nekk gis nañ ko si place yu baree bari social distance yu bari nekk di ko observe si suba rawatina si suba ak ngoon soo demee fu mel ni West Hill daf dee fees del ak ay nit ma bëggoon a xam ministre bi si yan jéego la moo dox si lu ni mel because def neen Gambian Talents def neen interview ak drivers yi ñu bëree bëri complain neen ne ministre bi maanaam nekkul di wax ak li nga xam ne moo nekk wàllum jaaykat yi essence bi fu ñu wàññi essence parce que indil nañ leen ne ñu avoid passenger yu bëri waaye tamit defaluñ leen benn jéego ku wàññi essence bi météo yi utal leen initiative yoo xam ne incentive yoo xam ne dafa jàppale gars yi ma bëggoon a xam yéen lan mooy seen tontu si loolu ndax yéen a ngi liggéey ak Ministry of Road. jërëjëf si laajte bu am solo bi Ministry of Transport Works and Infrastructure suñ ngi liggéey ak gaay bu baax waaye si luñ nekk di gën a liggéey mooy affaire yi building comme suñ rénovation si ñoo def si treatment center yi wala building suñ war a build ay ñu ngi jokkoo yaa gaay bu baax si waxtaan pour gaay supervise building yi gaay provide ñu design façon yooyu noonu suñ liggéey si boor yooyu la gën a màcc waaye si affaire yi comme driver si di ñoo nangoo ni ñu ngay eb ñu ëppa wala si garage yi nit yi nekkuñ di wane di sori wante di saxaat si kaw seen boppa I think ne lii luñ nekka di discourse la ñun luñ nekka di wax mooy comme tey ñu ngi doon santa o sas ñu ngi doon sas ñu amee wàllum communication bi ne si ferry bi because man demoon naa si ferry bi recently ma dem inspect waaye bu ma fa demee si place bi anyway maybe bés boobu rek la ma barki démba la o Saturday waaw demoon naa fa rek may seet waaye lu ma fa gis maa ngi dégg a lot of comments yu serious so bu ma demee waaye man gisuma loolu ma gis ku nekk toogu bu mag nga toog yow kenn yaa fa nekk almost ba pare ñu ngi ibbi bunta bi ba pare beneen side bi yëpp mu ngi free ñëpp a ngi toog so I was thinking ne ñu ngi doon try lu ma fa at least lu ma fa gis waaye gis naa ne ferry bi na daf dee bari nit so waaye léegi luñ tas suñ rex communication mooy ak suñ sécurité mooy ñu dem foofu engage leen seet naka la ñoo gën a def ak not only that waaye banque si tamit parce que banque si luñ gis mooy si biir banque bi di ngeen observe social distancing waaye si biti banque bi daf dee limite ñuy dugga waaye ñu si biti dafa ne duñu leen dee bàyyi xel bu baax so dañoo bàyyi ñu ngi taxaw ñoomi neen so loolu tamit luñ observe la so dañoo dem engage banque bi ay yooyu so comme place yooyu wax ni tamit the same thing leenoo def suñu amee report si like that dañoo send teams foofu ñu educate leen wax leen more about it waaye pour ñu xam ñun liñ gën a bëgg a mooy nit yi xam ne ñoom li mooy seen wargaal suñ ko xamee rek xeex bi dafay yomba waaye fekk ñu ngee dem bi nga xam ne dañ bëgg a forcer pour ñu forcer leen kon su fa kenn nekkute duñ ko def waaye suñ ko demee ba moomal ko seen boppa rek incha allah dina gën a yomba so si jéego yooyu la nekk de affaire fuel reduction bi boobu I think that we will defer it to Works, Minister of Works or others. I don't have the answer regarding. ñun mun nañoo laaj gaay then ñu isi la answer bi inshallah. Thank you. Just as we started with the Minister of Finance, all the partners will be coming, we are working on that one. And like I said, we thank you for the feedback, it helps us improve on our work. And as doctors say, we want Gambians to take ownership of this response. That's why we don't want to use force. We don't believe in force. This is a government that considers the rights of all the citizens. So we are improving and we'll continue to improve every day. The Director of Health Promotion and Education, Mr. Burunja, is here. You'd like to add up something before we wrap up for today? We have a question here. Korea has recently published that one patient is intercepted. Yeah, that's right. I want to know whether the Ministry of Health is aware of it. And if they are aware of it, how do they work with the Ministry of Health to make sure that those people do not test, like the test for quarantine? Because I didn't hear anything else about it. Any additional questions about the intercepted vessel that the Navy intercepted over the weekend?
Sorry, I don't have the details, but I know this is not the first time. It's ongoing. We've been seeing vessels coming, and then they are intercepted. Then we are taken to quarantine, like especially if they are smuggling some people inside. So we bring them in. They are taken for quarantine, and if sometimes they are sent back. So the other thing is that recently we had we had some clarification with the Minister of Fisheries regarding the trawlers that are coming. The trawlers, because our appeal was that all boats coming should be intercepted and should not be allowed to come in, because we noticed that they were bringing people in. So we wanted that to happen with Minister of Fisheries. But they are telling us that, the trawlers, for example, the ones that have license, they usually fish at very high seas, and they are not involved in the smuggling of people and all. So those ones, so we were appealing for that initially. But this is something common. It has happened a few times when they've intervened and brought us. Thank you. Final question for the day, or are you satisfied now? Okay. Yes. Between we started a business partnership with Sentinel to media, but per se, Lamone can concrete Linga Ham. Ingin ko ang libre ci digante ministry di at media because the business media digante their front line when it comes to protection ingin ninyo nyo pag provider send boka but not the ministry as per se coming ko provider send staffs in that coming boku de ci biir ministry bi mo tax ko wax. Before I say something, let me give director say something. We have a lot of good things for you guys. No, but they have been hearing Well, let me say something first. Oh, thank you very much. That's a very big concern raised by my colleague from Forea, mainly from Tawanga. I think we also have, what we make sure that when we have activities, we make sure that we tell the journalists or the media practitioners to put on masks, and we have this available. And then we hope that, in fact, in the vehicle, we normally put it there. But because we feel that when we give it to some of you, you don't put it on. So we feel you don't need it. But this is available all the time. Yeah, no, but at least this is available. Anytime you come now, we'll have it in the vehicle. Anytime we come, we're just going to. In fact, our plan is to give it to a focal person. So that focal person will just keep it. So that by the time, anytime you come here, that person will give it to you on a daily basis. But we have this available in Kotu. That's about the mask. And then the other one, we want to make sure that the linga one itam degala linga one itam comme que yeen journalist itam yeen ñen ñu ñoy liggéey yeen tam ci front line bi ngeen bokk te ci kaw loolu nak am nañ ay masque boo xam ne nañ leen ko jox waaye nag dañ gis ne tam suñ ko joxee seen yeneen nit ñi duñ koy nangoo sol te loolu ci kaw loolu su lekkee loolu nag dañ ko jox seen contact person comme mu nekk suñu diggante ak yéen nañ ko jox su boobaa nag any time su ñëw fee ñu jox lan ko ngeen nga mën a koo use ngeen use masque bi ba time boo xam ne tam ñu gis ne daal dëgg mun nañoo wàññi marché waaye diggante boobu nag dañ leen ko jox pour ngeen sol ko loolu nañ ko def léegi nag ci kaw loolu tam ba léegi tey ñu ngi waxtaan seen mbir seen xam nañ ne li ngeen da ngeen di sonal trop média bi da nga ñoo toppa fuñ dem fu ministre yi dem ak tiimam ngeen ñoo toppa am na ñu ñoom Fall Samba Sall ñu toppa fële nag esaw te su ñu am handing over donations yéen am fa fu ñoo dem la ci mbiri Covid-19 bi activités yëpp yéen am fa te ñu ne léegi li lan la ñoo def du ñu mun a fay waaye ñu gis tamit ni nga mën a toppatoo suñu waa health workers yi ñu dugal la yéen tamit si boobu tamit ñeen mën a seet bi ko ñun tamit da ngeen nekk ñoo xam ne fuñ dem yi nag ñoo toppa soo su boobal nag defar lañ leen dara boo xam ne dugal nañ ko waaye ñu seet du ñëw génn si waaye xam nañ ne ñu ngi leen a xalaat ngeen xam ne ñu ngi laa xalaat guddi ak bëccëg anytime ngeen xalaat ñun tam ñu ngi laa xalaat si loolu so ngeen xam loolu waaye dañ suñu xalaat si yéen ngeen xam ne ñun duñ mën a dem without you people itam ngeen xam ne tamit soo gisee ngeen naa ñëw fii xibaar moo tax ngeen naa ñëw fii te xibaar boobu nag suñ ko defaree ba pare ñun ne mënuñ ko yóbbu si biti yéen ñu ko yóbbul si biti te si ko loolu nag moo tax ñun dañ ne déedéet bu ñu leen fàtte te fàttewuñu leen tey sax seen mbir sax foog naa moo taxoon sax ñu gën a teel a ñëw mun a fi gis pièce ñu mun a waxtaan ak moom ñu mun a gis ne ñu mun a pousse seen agenda te nañ ngay try incha allah dina baax te si kaw loolu nag xam naa ne Fatou maa gëstu waaye xam na ne yàgg naa liggéey ak moom am naa ñu bari ñu ko xamut waaye yàgg naa liggéey ak moom fanaa xam na suñu office bu baax sax te dina liggéey bu baax te si kaw loolu nag ba léegi ni meloon ak moom ak ñeneen journalistes yi ba léegi dañoo continuer di am dina ne ko bu ko yéen
duñu mën a fay li ma ko waxee rek anytime yéen a ngi dee njëkkat fii léegi suñ njëkkee suñ ñëwee tamit fo ñu xaar leen because duñ mën a dem dala mën a dem suñ gannaaw ñun tam duñu mën a dem seen gannaaw te nga xam ne ñu ñëpp benn famille lañ te famille boobu nag fu nekk commencé na depuis Covid 19 bi starté si réew mi fii bu mu nu commencé nii ñun tam duñ nangu mu dellu gannaaw te dafa gën a dem si kanam suñ génnee si Covid bi sax ngeen xam ne yéen benn famille ngeen because ministre loolu la wax sax mu ne mu ngi gis na famille bi ñu maintain ko mu ne famille bi nañ lañ ko maintain nañ mission na ñu maintain ko te nañ ko maintain bu soobee yàlla te nag xam nañ ne duñ la mën a bàyyi noonu foog ñu maintain ko so si kaw loolu nag maa ngi leen a sant di leen gërëm liggéey bi rafet na trop ñi ngi ngi wax ne suñ liggéey bu ñoo xibaar bu ñu am rek bu ñu tasaare ko nit ñaa ngi ko gis ñi nga tam ñu ngi ko dégga te ñu ngi see njëriñoo bu baax te loolu yëpp yéen a tax te ñu ngi la sant di leen gërëm si loolu nag xam nañ ne yeneen réew yi journaliste yi pour ñu gis mun a waxtaana ñoo xam ne ñu ngi liggéey buntu wér gu yaram dafa jafe torop te waa fii Gambia jafewut bu ñu commencé di liggéey ak yéen AOHJ moo ko start association health journalist yaaga nañ di liggéey ak ñoom ñoo tax sax ñu ngi gën a ñemeñ journaliste yi te yéen tam yéen a tax sax ñoom ñoo tax sax ngeen gën a ñemeñ buntu wér gu yaram so si kaw loolu nag ñun mënuñoo bañ leen a fay waaye ñun leen sant leen gërëm leen bu baax quand même fo dorong journaliste ol fanan hakkilo bal kam baake comme yemi nginin ka dorong wala mum hakkilo bal kan suuda tili ali yalan kon tol takku keno ato koma ado ato fande ku keno do faran koma ado Gambia fana mudlal men ko sa fono journaliste ol ne leptan do kula le bulo du ñoko do baake la so kamala nga miracle fana so ka jibel fana ba ni ajibe nin ko bata nin tol bata la fana ka bata ba ni wolto ale wuli ndara dawda ale tara noma nin ko handin o alina ale taraje ado al ko ke munaka ma pour ka mol karamutande so kamala wo karamtan dura kamin ke non tal jono la wala so kamala fana sa jibe ngana leptan do kula nge kango nya nyami ngal fana kango nga nyaawo nyama ba on tal jono ba kanga nyaarom fana se kenol so mbol kan wala fana na rajan juna pour ka na kedo samba permanent secretary pour nga tanda fana ko fana na dimbayal ba tul mun na dimbayal lete so fana dimbal fana nga haklo ke fana ka so kamala ni ngala sonda nga droit to mon fana nga ni yolo sotale so fana ngani yomi sodo ngolo sotale so kamala duwa da mal so ngani yol tembani no so kamala ne wo duwa kare do jabi don to mon bebe jelala inshallah nga wala mon nambe adon fana ministère mum bambanin to le wala ko akon nanyen kafo nyi nga ke abu badi yalde sang so badi yalde nga nga kata nga bambandi akon ba bamana nyami wala nga kata may do ko mun commencé covid 19 kono nga woddo go fana continuer hanin boda covid kono nga continue do ko ngena ba badi ya commencé tango badi ya te bonna ba ni ajibe Gambia jade kenda bonane jonne sole kafo teri ya kafo min tara meta kabin 2001 June 2001 ne otumole association of health journalists formed first president kada no mbade sujale be nyim tembe mo debité wolde mo fula ñoo bagal sa sebe fonale be on talle mo moldi mango dolle nga ko kulli dolle bulala ko be kono barka be wotu mani santé mo journalist sol ni jade kenda bundale badi ya balasoto so badi ya mbal tentolo mbal fulale ko be continue ba ministre fongo yamaro di ko hani covid banta na badi ya nga continue nga ba mande fana so ngala sonna bo fana mbikala inshallah ala baraka bak coming up right now. Wow. No, you provoked them now to ask you three questions and we do it for we go and break our fast. Your hand was up longer. Yes. Yeah, let me after you come. Reference to the first man. Some time back I went to Bakar. Yeah. And then the first time 3 Senegalese and 2 people from Boo actually came to the small camp. The second time it was 6 of them. But when I spoke to the finance person, they said one of their major constraints is personal protective equipment. How far have your ministry gone in helping them with that? Thank you very much. That's a very, very good question. What I want to say is, in this COVID-19 response, we have various subcommittees. We have a subcommittee that's looking at logistics and security. And in that logistics and security, we believe that any security agent that is working along the coastal line, for example, any challenge they have, they can be able to channel their issues through the security, and then the focal persons are Captain Corps or maybe Dio Masane Fofana. These are people, I mean, these are already, because Masane is coming from JOC, and the Joint Operation Center, and also Captain Corps is coming from inside of the military. So these are people who are really coordinating the security efforts within the
COVID-19 response. So therefore, I want to suggest that they can always get in touch with those people, and then they will do a request, a formal request on their behalf to the Director of National Pharmaceutical Services, who also sit as chair of the Logistic and Security Subcommittee of the National Health Emergency Emergency Committee. So you can see that it just perhaps they don't know where to go for their issue, but must should not be a problem, and this should be available to them anytime they request, because we always want our things to be whatever we are doing, we are accountable to it. So whatever they take out, it must be recorded and it must be followed up. So therefore, they need to make a formal request, and it is that formal request to the Director of National Pharmaceutical Service that will be used now to supply them, and then so that they also be able to enter, because they have a database where they put all this information. So we want to assure them that anytime they need those services, they are available, and they just need to follow the normal procedures through their various subcommittee heads and leads, because they have a committee on security, so therefore they can be able to sort out that issue. The question goes to the director. You normally sensitize people to use masks. I never see you do this. Yeah, today I had my mask. I don't know, you didn't see me, but by the time I come down, I know it does just tear off, because it's a locally made one. So I'm also going to go in for a better one, which is the cloth one. But I have it ordered. Yeah. But so you must have the other one and the big one. no, the one I have is locally made, because I'm trying to promote our own local one, but it didn't fit my face, so it has to boost up. So I have to go in for a bigger one. So sorry about that, but I have it in my bag. I can show it to you. Thank you. Thank you. Just to add that, as director said, we have a lot of packages for the media house, and even last week we discussed the possibility of offering you free fumigation of your media facilities. That is, we go around the fumigation team. Maybe there are some mosquitoes or ants on the corner around your studios. We spray them away, and also we disinfect your masks. This is something that we discussed internally. Already with the Director of Public Health, he has agreed. So we are working on that one, and we just work on the logistics, and we already offer that services, and then so it will come out. On that note, we wrap up today's, interesting family gathering. Now I'm not going to call it press briefing, but family gathering. Our family's strategy meeting on how to defeat COVID-19 through information, which is the most important tool in this battle against an invisible common enemy. Thank you very much. Enjoy your iftar. See you tomorrow. I can't promise the hour, but we'll see tomorrow. God will. Still have to discuss it. All right. Okay. Okay. Reach up safely, and thank you. COVID-19. Leave no one behind. Coronaviruses are a large family of viruses that cause illness, ranging from the common cold to more severe lung diseases. COVID-19 is the most recently discovered disease caused by coronavirus. As we fight this pandemic, we must be kind by supporting others. COVID-19 is not specific to any sex, gender, race, nationality, or skin color. So, let us not stigmatize or discriminate against anyone or certain groups. Fear of exclusion and discrimination may result in those who may have contracted COVID-19, including migrants, to hide their symptoms rather than seek treatment. This puts everyone at risk of getting sick. In many contexts, people who migrate to work, study, or join their families are key players in nation building, including combating COVID-19. Let us all play our role in challenging misinformation and discrimination against migrants. Be considerate of others' needs and do what you can to help. Encourage others to wash their hands frequently. Avoid touching their face, eyes, mouth, and nose. Practice proper cough etiquette. Avoid public places. Practice social distancing and stay at home if they feel unwell. The Gambia is called the Smiling Coast because its people are kind. Let's show that kindness in fighting COVID-19, our common enemy. Let's fight it together. For more information, or if you experience any symptoms, dial 1025.